सिटीमध्ये येताना आपण यांचा जो 2008 मध्ये यांचे ऑलिम्पिक झालेले त्या ऑलिम्पिक स्टेडियमच्या जवळ आपली ड्राईव्ह थ्रू असते आणि ते करून मग आपण सिटीमध्ये जाऊन विल सी द टायमिंग. आपण सिटीमध्ये यायचा. काही जर तुम्हाला आर्टिकल सोवेनियर्स घ्यायचे असतील चायनाचे तर विल गो टू द मार्केट प्लेस आणि मग डिनर करून आपल्या हॉटेलला आपण पार्क करणार. ओके. आणि प्रचंड हवा असते त्या ठिकाणी. आणि जसं आपल्याकडे बघा की सिटीमधनं आपण जसं बाहेर निघालो थोडंसं मोकळं मारायला लागलं की जशी हवा थंड होत जाते तसं तसं या ठिकाणी पण आहे. सो त्या ठिकाणी अजून जास्त थंड हवा जी आहे ही थंड असणार आहे. आणि जेव्हा आपण सो त्या प्रकारे So you know the heater just come yesterday. Yeah, before it's cold, but it's controlled by the government because the pollution. You just want to show the world China because anyway that's the first time in China to hold the Olympic Games. Yeah, and in the Jade family, but originally this is the third emperor of the Qing dynasty, the one who won the place. At that time, he lost Hong Kong. At that time, he lost Hong Kong. He went to British, the Hong Kong, and Hong Kong, right? And Macau to Portuguese for 100 years. That's last night, right? We saw a gate in front. That's a gate, right? But in fact, this is another gate. We call the rear gate. The rear gate of Beijing. So now we're hiding outside. Why we got successful gate? Because in the Ming Dynasty, in the Ming Dynasty, our emperor, they built the wall, and she gave the bangle jewelry, but finally she died, and she always stayed with the emperor. She helped make the son for the emperor, and this is the only one son. म्हणाली ब्लूटूथ वर तुम्हाला घेता येईल. काय उपयोग आहे.
म्हणजे आवाज सगळ्यांनी फक्त बंद करा कारण तिचा आवाज तसाही लहान आहे हा आवाज लहान आहे. आणि जास्त मोठा माईक प्लीज रिपीट. ऑलिम्पिकचे ऍथलीट्स आणि जे सगळे परफॉर्मर्स होते त्यांच्यासाठी स्टे साठी तिकडे सोय केलेली होती आणि त्याच्यानंतर ऑलिम्पिक झाल्यानंतर त्या ज्या सोल्ड आउट झाल्या तर एका स्क्वेअर मीटरच्या मागे 80,000 And after behind here, that's the for opening and closing ceremony in 2008. It's like a nest, so that's the reason we call the bird's nest. But now it's काय पुढे गेलो